So, was geht ab? Lokal hier. Kleinen Flashback zum ersten Video, das wir gemacht haben. Wir sind gerade in Miami angekommen, hatten 10 Stunden Flug. Alex Fedotov Mastermind sind wir eingeladen. Beide haben Speaker-Slots. Geht jetzt übermorgen los. Ja, heute chillen wir noch ein bisschen. Treffen heute Abend ein paar gemeinsame Bekannte. Ein Kunde von uns ist dabei. Ja, wir nehmen euch nebenbei ein bisschen mit. Mal keine Google-Log-Videos von mir. Ein bisschen Lifestyle. Sehen uns später. Honestly, I don't know who the fuck they trust, 'cause you my friend and my fault. I must have exit the drove, yeah, she give me that clean as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly on Bob, baby. Wir sind jetzt fertig mit dem Essen mit Brian, Hammer-Typ, wirklich. Und jetzt schauen wir, dass wir uns bei Alex im Büro treffen. Ich habe geklärt, dass wir ihn schon vorher treffen können vor dem Event. Freuen wir uns drauf, let's go. So, wir sind jetzt zurück im Apartment jetzt und gerade erstmal mit Brian gegessen. Mittags war krasser Lunch, hat geile Sachen rausgehauen. Also erstmal Punkt 1, was ich bei ihm als absolutes Learning gesehen habe, ist Quality of Connections. Also er hat sich mit den besten Leuten in der ganzen Szene connected, hat bei Dean Graziosi, dem Mann unter Tony Robbins, gearbeitet. Ist dann jetzt mittlerweile Partner von Sam Owens geworden mit seinem neuen Kurs. Und was er da gesagt hat, ist halt, wenn du mit Leuten auf einer tieferen Ebene connectest, dann folgt meistens die Business-Geschichte dahinter. So, das heißt, qualitative Verbindungen aufzubauen mit den Leuten, mit denen man tiefer zusammenarbeiten möchte, macht total viel Sinn. Und Nummer 2, wir waren dann ja noch mit Alex Fedotov essen, haben ihn in seinem Office besucht, war auch richtig cool, mal alles bei ihm im Office zu sehen. Er hat jetzt vor kurzem seinen 25 Video Award über ClickFunnels bekommen. Und eine Sache, die mir bei ihm besonders aufgefallen ist Thema Speed of Implementation. Also es gibt so viele Leute in diesem Space, die, sei es intellektuell oder von der Angebotsseite oder von allem, was dazugehört, nichts besonders machen, aber weil sie einfach so schnell in der Ausführung sind und neue Ideen extrem schnell realisieren und testen, dadurch einen absoluten Vorsprung bekommen. Und wenn man das Woche für Woche, Monat für Monat miteinander addiert und dann einfach jahrelang im Space bleibt, wie halt Alex, dann kommen halt solche Ergebnisse zustande, wo man sich denkt, wie kann man solche Zahlen produzieren? Und dann waren wir beim Essen mit ihm und da ist wieder aufgefallen, wie sehr er eigentlich verstehen möchte, was die Person gegenüber macht. Das heißt, extrem interessierte Rückfragen gestellt, auch was wir bei unserer Firma machen, mit was für Brands wir arbeiten, um auch Inspiration zu holen für andere Projekte. Und wenn man dann halt open-minded über solche Sachen spricht und auch reflektiert, was können wir diese Infos in meinem eigenen Case bringen, dann kommt man nochmal auf ganz andere Ideen für andere Impulse. Und als wir dann zuletzt über das Thema Software und Access gesprochen haben, unter anderem war Alex Becker jetzt, dass er seine Software Hyros für 110 Millionen Dollar verkaufen konnte, haben wir halt darüber gesprochen, was das nächste große Ding ist, wenn man halt eine funktionierende Firma hat. Und da sind so viele geile Impulse zustande gekommen, die ich auch noch verarbeiten muss. Und morgen wurden wir von Brian eingeladen, mit einer Menge Heavy Hittern Abend zu essen, unter anderem mit Greg Gallagher, Kino Buddy. Wir arbeiten jetzt so ein bisschen und dann geht's ab. So, guten Morgen aus Miami, kurze Nacht, aber was soll's. Für mich geht jetzt ins Gym, eben Kaffee trinken hier. Und dann Tag erfolgreich starten. I feel like Mike Jordan, give me the rock and I'm scoring. Hey, came from the bottom, that's foreign. I swear that I'm up for the sun in the morning. Hey, I gotta flex. I need a Nike bag, give me the check. I need the money and power, respect, but I promise I'm repping the O to the dead. Hey, oof, I told them out of my way. I don't got nothing to say. Now they can't run at my pace. I go over anything like ranch, facts. Think I want a yacht and a ranch. Wir sind gerade im Design District. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking can't. I go over anything like ranch. Headed to my old hoes, bon voyage like I'm in France. Hey, now I eat hors d'oeuvres and get them served at my advance. Back im Apartment. Wir hatten heute einen extrem langen Tag. Das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, waren wir im Design District. Und später wurden wir von Brian Moncada, dem Founder von Adspin.com, eingeladen auf ein privates Mastermind-Dinner mit The One and Only Kino Buddy, Greg Gallagher. Geilen Typen, eigentlich persönlich zu sehen. Hammer-Typ. Mit seinem Sales Manager und Eli Wilde, Nummer 1 Sales Trainer von Tony Robbins. Hat über 100 Millionen Euro Revenue selbst geclosed. Also geisteskranke Connection, war auch mit Theos Koroma unterwegs auf Tour. Und ja, danach sind wir direkt im Uber zu der Pre-Warming Party von Alex Fedotov gefahren. Morgen geht das Event los, wo wir beide ja speaken werden. Und heute Abend sind schon mal alle zusammengekommen für ein bisschen Cocktails und Hors d'oeuvre. Die leider am Start. Wir hören uns morgen früh, wir müssen früh aufstehen. Wird ein spannender Tag. See you tomorrow. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living out my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Was geht ab? Wir sind gerade auf dem ersten Festival. Die ersten 2 Talks sind schon durch und wir haben vergessen, ein Intro zu filmen, deswegen hole ich das mal eben nach hier. Geiler High-Level-Founder hier. Carlo und ich haben heute auch den Vortrag.
nach dem Lunch geht es auf jeden Fall los. Bis dahin connecten wir hier, gucken uns die Talks an. Gerade war Josef Martin da, der kommt von BoxyCharm, der hat die Firma nach ein paar Jahren für 520 Millionen verkauft. Nicht für 500 Millionen, wie angekündigt war. Und das ist auf jeden Fall heftig über Subscription Models, Abo-Modelle, die halt in E-Com kaum verbreitet sind, aber wir auch immer mehr Traction bekommen, wirklich geil funktionieren. Und ja, wir verbringen jetzt ein bisschen Zeit auf dem Event. Next speaker is Carl. You guys probably know Carl. He's phenomenal. Holy fucking shit, Alex. This mastermind is next level, bro. Can we give it up for him really quick, guys? So, again, I'm really excited to be here for the One Mastermind. My name is Carl. Don't be afraid of the tide. Be careful with stars. Second day of the mastermind, we wrapped up all our presentations yesterday. Hey sweet thing, Miss Petite thing, saw you in that Publix break room, I had the peep game. Smile bright enough to like the whole sit day. I feel a vibe every single time you with me. Brown eyes, 5'2" with the straight hair. What's up guys, I'm here with Oliver, one of the founders of Tap Chocolate, one of the most awesome companies I saw in the last couple of weeks. I'm following you guys both guys on Twitter, and it's just awesome what you're doing. So these guys are doing some TikTok organic stuff, and they grew their brand to like 7 figures just purely by TikTok organic, and they have like an awesome system in place for that, which I found very interesting. Your talk was sick, by the way. Thank you, man. If you wouldn't mind, would you just in a couple of sentences like break down your organic strategy for most of the guys who are maybe just beginning like with a brand, try to validate something, or they're heavily underpaid at it, they try to get some organic flavor going. Like just 1 or 2 takeaways how to start this engine, because like your management approach there was awesome. Yeah, absolutely. So I would say like the most important thing is to test. Focus on getting as much output as you possibly can to kind of find some sort of winning formula or recipe almost. Once you find that winning organic formula, you just want to keep milking that. And once you have that with one creator, you can start scaling across multiple creators and multiple accounts. I find it very important not to put all the creators on one account because there are too many cooks in the kitchen. The way that the TikTok algorithm works is it starts to identify the creator's style, their format, their content's ethos, and it shows it to the audience. And so if you put a bunch of different creators on the same one account, it doesn't know who to show it to. So you find one good creator, and then eventually you can create more accounts and scale horizontally through what I call subsidiary brand accounts across multiple creators to really turn things up. Yeah, I like that. And you mentioned that you aren't doing like full-on briefings for them. You just let them figure out their own style and just give them a couple of takeaways or like best practices from other guys that worked, and then they just should do their own style for that. Yeah, absolutely. So I like to give like all the creative control and freedom to the content creators. You know, I think that like if you give them too many like briefs or guidelines or scripts, you don't get the same sort of output or the same ability to test different angles, which is super important. With that being said, I do work hand in hand with the creators after they come up with the draft to ensure that A, it meets my specifications and quality control, and B, and more importantly, actually converts. So in the beginning, they have all the control, and then I step in afterwards and kind of shape it and mold it to ensure that it's exactly what we want. Dude, that was awesome. Thank you very much for sharing that. Thank you, brother. What's up guys, I'm here with the man on the weekend, Alex Fedotov. Dude, thank you very much for inviting me out. Like, I'm more thankful for that. It was an awesome weekend already. We are in the midst of day 2, and I just want to get you in front of the camera and show the people in Germany that they're like way bigger guys than we are in the States. Are you bigger? Like, look at me, like he's bigger. But it's awesome what you did here. I just wanted to ask like 1 or 2 questions to give like to our audience. So 1 or 2? Maybe 3. So I mean, you're seeing a lot of clients, and a lot of guys running brands, building brands. What would you say is like one of the main differentiators between people who are just posting by and actually crushing it? It doesn't need to be on the technical side, maybe on the mindset side, or like what do you see over like a couple hundred clients you work with? For sure, man. That's a very good question. So I think first everything starts on the mindset, right? Yeah. Like building
here inside you might have like $1 billion ideas, right? But then some people go and like execute those ideas and make them happen, and some people just like have those ideas for the whole life, and they die with them. You know? And so for me, you know, like working with a lot of entrepreneurs, I see that speed of like implementation is very fast one, right? Because we live in a day and age where like there's information accessible anywhere, right? You could probably like go on YouTube and build like a $100 million business, right? Just from the interviews, like listening, like taking those, you know, advices from people and applying. Now, in a more like structured environment, like mastermind, or when you work with clients, like you might have like more structured process, so you might go from like A to Z faster, saving your clients a lot of time, effort, money, like stress. But then, you know, even if you give that process a super kind of like structured process, or the best information in the world, to the person who doesn't apply it, or who just kind of like accumulates information and then moves on to the next shiny thing, nothing will happen. So I think everything starts on the mindset level. The person really like making a decision to apply that information, and that starts even deeper by the person believing in themselves. Because I see that with a lot of people that, you know, if you give them the information but they internally don't believe that they can do it, right, then they will not do it. Right? It starts like it's such a kind of like such a profound thing where like, you know, there's a great book from Donny Deutsch. He sold his advertising agency for like $300 million, and it's called Often Wrong, Never in Doubt, right? And the whole premise of that book is like the quote, "Why not me?" Right? We glorify entrepreneurs that are successful. Like we glorify, like obviously there's like outliers like Elon Musk or Jeff Bezos, right? Sure. But then there's like entrepreneurs that we can get to their level, right? We have the capacity, we have the information, we have the knowledge. But the person doesn't believe, they don't push themselves, right? They don't push themselves, they don't put that extra effort. You've seen that with some of the speakers, like yesterday, Joseph, right? Extremely driven, right? He literally wants to take a bite, like, and you know, build like a multi-billion-dollar company. He already sold one company for like what, $520 million, and he's ready to do the next. He's driven, that drive. But that drive comes from like belief that why not me? What the fuck? Like why it's for someone else like that's doing so well, but like not for me. So he was that's ready for war. Exactly. So I think that's where everything starts. And then on tactical level, I don't think it's that difficult. I mean, like being like in a community, being connected to someone like you or me, like, you know, a lot of people here, like you literally like one or two pieces, one of two like questions asked from getting like almost any like solution in business right now today. In payment processing, you need like conversion rate, kind of like you're increasing your conversion rate. You need to test more grades. You need to, I mean, that thing is literally, I don't see that as a problem at all. Thank you very much for that. We're going to leave it with one question. Yeah, thank you. Thank you for coming. So schnell geht die Setup wieder vorbei. Wir sind fertig in Miami. Wir waren gerade noch bei Jonas in seinem Studio. Geiles Office, oder? Ja. Geiles Office. Ich habe eine Brand für über 15 Mio verkauft. Ich habe mit dem gechillt. War auf jeden Fall eine geile Angelegenheit. Und wir starten vielleicht sogar gemeinsam das Projekt bald. Da freue ich mich schon richtig drauf. Wir fliegen jetzt nach Hause. 10 Stunden Flug. Aber wir pennen da einfach, essen was und dann back to the real life. Morgen geht die Arbeit auch wieder los. Ich hoffe, der Vlog hat gefallen. Weil der erste ist im Channel, wird aber nicht der letzte bleiben. Mein Moment, Karl. Geil war's, Mann. Ja.